domu ule. Ili tasil sel mera kami rogui. Floor leader Senator Aldabe elma Senator Selngatiang pok nga asmeril tial nga mo ngelu ewal kilsel el al regular session rigid el al Ford regular session rigid el al longtru matal government el mora order. Clear ka mga roll call. Senator Regis Agitaya. Oy. Senator Rukubay Kikuwo Inabo. Oy. Senator Jonathan Shoy Saal. Oy. Senator Stevenson J. Quarte. Oy. Senator T.J. Imru Rumangsaw. Oy. Senator Mark Uerbalao Rudim. Oy. Senator Umi Sangabaw. Oy. Senator Kazuki L. Tap Sungino. Oy. Senator Andrew Tabalwal. Oy. Senator Mason Ngirebangal Whips. Oy. Floor Leader Cecilil Aldabel. Oy. President Hokon Spaules. Oy. Mr. President, tanganya quorum. Ngariak quorum botol gitra floor leader gidel Senator Aldabel bol long tigay gidra urelet Senator Vice President Mariur excused. Senator Aldabel. Mr. President, malungil itasil sa merakaw ma-arbekal takal senators al sesyon al-sils. So la Mr. President ng ania korato kuwet sa okya kargider al-odosong era do lomal martial agenda me kung tira short twices yabols edel receiver ngel special guest rigid. Sida motion el namdung second tirger rogul gongel du hoy. Omtok namoy say. Olim du tirmel. Tel mgadongya session ergidel mora order. Floor leader. Mr. President, namna recess no sa edel guk meeting el special guest rigid el BSL ambassador wala Taiwan mera Blue Belaw. Mr. Tial agenda rigid Mr. President ng orat rigid el walay tending ania maklaw tutlel Uriol nga asel tiam atarimal nakora kut maklita rigid el agenda rigid el alsilsem. Madaborsel longewal item Sel reading adoption journal. Move adapt first day and 10-day journal el Alford regular session. Sida motion namdung second el boda ngera sel gotel sils sel ngotru el sils ra journal el gid le la longewal regular session tirger rogul gongel du hoy. Omtok namay floor leader. Dan mal Mr. President sel fabel mora 10 adi kangaringi di damal mal sel number 11 el bill calendar. The first reading ngania imol nga first reading makngubal pass sa first reading nga Senate Bill 11-53. Sida motion namdung second el bodolar sel uldasel molla ra gotulom nivel ang bagun tira senator clear ga iwat title ko. Senate Bill number 11-53. A bill for an act to amend Section 408 of Title 40 of the Palau National Code to redirect investments of funds in the Republic's Compact of Free Association, Section 211F, Trust Fund towards sustainable renewable energy to better protect the environment and promote the Republic's environmental policies.
Yaluldasan Molla, Amalodra Section 408, tra Title 40, la Palau National Code, el Moul, el Moray Laudod, de la Republic, el Malacam Pact of Free Association Section 211F, Trust Funds, el Mo Invest at Ora Sustainable Renewable Energy, el Ngi Yamo Subakli Environment, de Direkaluldub, Alula Environmental Belaw. Taluldasun Molla, Aluldersia, Senator T.J. Imrur Mangsao, Presidenta Senate, Senator Hawkins Paules, Senate Floor Leader Cecilil Eldevel, Senator Andrew Tabalwal, Senator Jonathan Shois Al, Senator Kazuki Tops Sungino, Senator Mark Wierbela Rudim, Senator Mason Ngirabang Whips, Senator Stevenson J. Quarte, Senator Rumi Sangabaw. Puguntira Senator Ramosao, Bolbeskida Omso del Tialuldasul Molla. Senator Ramosao. Sula Mr. President te alle tial luldasul molla adagal bes toy ya tal nombre la administration at milas mga mokro usul teletail ma floor leader amal medangalitiang mas senators ngabaw tia Mr. President amal di mo align agal in investment strategy rigid el mo sabak el el kumbali malubang ay kaludude del nga di invest trust fund bolsa be el mal lo turagel kumbali ngiyam sa akla to renewable energy malubang sa akla to environment ngam laringa statement Mr. President del dilia President Whips el wase kadana mal aswal wase for every 1 million el generator ngi tegi del ay kaludude del trust fund ikata contribute ra 135 cubic tons ra carbon mura environment ma tialul daswe Mr. President tamal di mo o put our money where our mouth is ni kada mal aswar wasi kada maral sisi sa akla to environment ding igaludo de ngara investment tergida ablamo blatak wasi maral ngaringi aklol tamalil mura environment makbal de wenga sulema Mr. President tirgel bebira senator sa nos edet magi other seat tialul dasol molla ya gulingit tamal ngaringa senator direct sa bel pokmus ser girel tiang leboldu sula Mr. President Sula Senator Ramosao, Senator Isal. Sula teale Mr. President malungil afternoon mergaw marbek senators yang ka ngesal teale kuldu bara amokte kara ulas molla aku umrang alwase kada digemilsa tian nomrekal wegel wasya social security direct tumna dulia osisiu lurior tumla otobda $60 million ra asset ra investment ra social security mora el motobda el mortiaigi de osisiu scheme lo global lomsa ad mo arastar la combali el ngil kombalia ay kaito logo senator Saul wasing Miguel environmentally friendly company el moktegarnia a usiobay ultra product ngi legal yakal bon necessary el gos ra increased climate change issue ogerunge kadamangela sing taida COP 26 garngira lura England magadio ring sa TV rabek sales ra sel importance malubeng sel ngara ada bulul ada ala sikadum karang yung sinsi tial kleal da bulul ada ngun mo 1.5 C el lag en mal moklo impact ngil mora environment da bulul belaw toguni gitel Girel Blue, Ratahiyom, Abdul Adal, Sweden mo, Mel Bertel, Clor Taup, Clor Ralman, Moral Mig, because of climate change. Weather, Mgadomes, Ganya, typhoon, dry season, Manganya Ses, Manganya Ul, Pectorangela. Adi on Tigil Morakamiti, kasi member to the Lil. Kita have at least over 300 million ng social trust fund rigid.
magadi masob iale ng sub guk tim subra SS lot tobadia talgi balgi kare portion at tagi drudo del more segi del investment style men dia kadol tobder tial drudo drogu more segi del investment style tial bila proposal gidel de tial trust fund gidel el guk togia be pira investment te kadom goro ngil mo help paigel ngala la la sing dia del mo spe ngir o ngarang tela maktor ngit la semboto asibodem amrur ngi bodre lil lo eseli la social security x number of dollars el more specific investment company el more invest tagi climate change friendly type of investment sila sakal duli nga kahmal support la I intend to lengi dito lo otira bulad asir gaya del blue edi we doing our best to go contribute to more tagi nga sela akleal da bulad sulang Sulang Senator Isal, Kariangod. Diak. Sumandiak itirger rogul gonger telul nasul mola rakot lim nivel do oy. Omtok ramay. Ti assign al morat chairman away sen means. Floor leader. Mr. President, sige nadim le imol nga first reading, di ka nga second reading, madabora third reading. Mobile pass third and final reading, Senate Bill 11-43, ST1. Sila motion namdong second mau era boda senkyo en clear kami iwat title. Senate Bill Number 11-43, ST1, a bill for an act to provide for exempted corporations, to establish an exempted corporations registrar, and for other related purposes. Kalulasan mola a provide and more exempted corporations, ukat pa exempted corporations registrar makukpe birangot albalgul. Kalulasan mola aluldersi ya Presidenta Senate, Hocons Paules, ma Floor Leader a Senate, Cecilil Aldabeal. Floor leader. Mr. President, sige abil ang other reading, sige namin motion na mamlaring other and final reading. Era dabar selmen motion na Mr. President, ang niya floor amendment, al-ka-offer niya, makulungit trate alabal sa ekal al-tabadik floor amendment. Mobile pass mobile adopt floor amendment offer niya floor leader. Sila motion namdong second ma don tira Senator Aldabe alambol sodia sil amendment. Senator Aldabe. Mr. President, tial floor amendment tuira igel Kamentra Baby Senators Mildura Ulaw Lercera do Lartera second reading. Manganya awal claim el main wal gora magigrel floor amendment. Mandi el wabol adresa gigid wal concern niya atilob da Ulaw alastel el do session la do Lartera second reading. Sel gota mo amend sel page 4 line 1 line 10. El niya mosuldi sel at all times mang di mo diak sel all times di mo ruli man di mo reader na say the exemplary registrar shall have access to any and all of the company records of the private partner as set forth in section 2106E of this division. Say at all times akora adi kamal lungil imiring Mr. President ng walgora rulim it's a given el nasesel suma exempt registrar ang aniya ungil reason ringi ang mala record en anytime el sabi el request ay gigid record provided en otia ungil reason ng uspe ay gigid record legal umsinda record Maclol Corporation makumbali nga niya gigid ko kwal di kalsoril disclosed information
and din ogi utialla en sakli si el ngai exempt registrar sebel access ay gigi the record for a reason. Say gidi awal first part at floor amendment. Selong rule amendment mong isil nga page 5 ra line 3 mo 5 tiang amal di simple ak may eska ala at no 73 tringil wal technical diesel gora gikarel gamal nga after a selection sel dedulas in making the selection e kama the exempt registrar nga diruling tial lang sentence mo flow mang segi da kadi gikarel chances in lorse sel di insert ra kama selong ede mo chances sel nga page 5 line 6 sel moraten segi double underline ang mo ruling plus engel exempt registrar shall determine the most appropriate procurement process as prescribed by law. Ay gaigel already nga ngil ula procurement exempt registrar ani mo ngilti sel most appropriate process whether ang ogiwa seal bidding ogiwa request for proposal maluben sel tara process ra procurement. Ay nga ngil edel badingel the procure services goods and services. Striker sige del mo formulate best practice lang already nga niya a process in place hindi ka balgol luluton mo formulate best process ra procurement. Direct mo nga niya gigid tingil tel language mo insert cell tendering process begins. Mangmodya kaldula saying shall ensure that the proposal for bids be issued within 90 days. Tiang selbel raising niya senator is alal plus ng ramang malawal mo 90 days. Tial 90 days awal gwara dim kataklik na siya a timeline exempt registrar malum Minister of Finance sa PL gutmok laigel what require process procedure tiagi del mo tender ngel private partner mangani alsela 90 days low your gutmakli sa igid man sab LD happen within 90 days then sell after 90 days ingil na makatmok tiagi del ngam sa igid ng wal kataklip na singani sa timeline lol tirak kaniya exempt registrar direct makataklik na siya after initiate the process ang girel low ice and mer albi halulat na siyang namatmokla tendering process ang ral tletelela procurement tablo lol tirak kan selong ongewal al change adi mo change sel language ngani sel the sel line 21 kung notice hindi naka-detect lomangel sa igid del sentence makadililit na sing mo niya detect mo read was in particular the private partner must adopt effective system to detect and identify potential money laundering wal sa igid del system awadi abol detect direct identify igid del ngani telela money laundering sa el dosis brigel agreement tiagi del private partner mo implement traureo lol tirak lay gidel and then in cell line 22 ikadamlo insert the cell treaties and conventions by which the Republic of Palau is party to das ang blakatakal nara report ra committee amil kataklik na say aigal findings sa committee amnom tigak na siya belaw direk paril mora ay gigidel bebir treaties mga conventions masada to ra malinandring international financial crimes balgulak na singgida include ay gigidel al setial la mo part ra requirement ra ay gel close mo ra al sel agreement bol longot mo kanya exempt registrar sel mo lubong ligang al amendment, the proposed amendment to the Marcel page 5, line 26. Ikadamlo inserted tiagi del wal kora ako kwal BS additional mora agel ngar alela exempt registrar. Senator Rudy ako mention ra term mang committee no kora notice sa igi del nasing close to tele lang niya
provision ra term seguida agora propose language seguida el mo term el 20 years ti agora ultira carcel el ligara SIP registry el nya they were given a 20-year term with the option to renew, and then dimla ka seguida el second el start the first 5 years of the term shall be a review period subject to renegotiation. Of the proposal here say Mr. President leng ti ako rab esel teletail mangani igel ako mo dia kadawes el component ra el governmental realize revenue logyo let's say ngora fing igel ko mo dia kadawes el part ta igang amos el sate el lang kay gidel minister mal exempt registrar el sumang identify kay gidel besa teletal en galekta fi mal guk change ra atletel tel consensor agreement seguido el first 5 years as el experience wala subul mo familiar tiarogil program mo sabel guk renegotiate ngani open rate alam mo sabel renegotiate ra yegid el terms mga condition tiang adiregal wal ko ra mongil mora kabelmente diregal gigid el exempt registrar mo sabel lo spare seguid el mo o renegotiate gigid el lo dia kalwes mal ubeng garam lo ngal sang sela o mat maklela agreement sel concession agreement magigid Mr. President ako ra dimle ngal seltal floor amendment kung ita support ra sulang Senator Aldabel, Senator Rizal. Akmal, kung ngayon mo support amendment, hindi ko akmal di clarification, limisado nga last time, ratang nga second reading, luasing, magkadamsa 20-year term, hindi tiyan nga provision nga luasing, sigumuk nakal perform, ngal private partner, in sabihin, the people, sige the agreement. Okay. Why say ige standard del clause ra agreement el mo ringa a clause el kuma sa sugum mo dia kalimita ige conditions mal even requirement sel agreement en sebe del torbing isel contractor di amre del time. Maria Senator Lodim. Presidente, chiamar technical bill articolo 3, trazione del NCT di question girela gege del partner. Mula sengele exempt the registrar, ngeya mo other vela, mo sia mo republic vela, gere siga partner ngi. Ngege del mo partner nge ngra mo alele in conjunction with the exempted corporate registrar. Sel ko adimot the class ngra mal mo alele gege del partner. Senator Aldabel. Ngegi del private partner awabol madalang ngegi del exempt registrar le kadmanek masa tianga full time lurior el market tial program e direk el tial register akombali ma yerogul tlanting lauriora require clol effort tra staff ma personnel ma direk el expertise ra adel nya tiranga ngarte del program mang ngegi del private partner ama mongor alela mol tauter segi del program el mo al register oversee implement the program on behalf ra ngegi del exempt registrar mal minister of finance seguida role ngal diwaital el asip registry se under oversight ra minister infrastructure andito ko tingilun sa seguido kembali misal kembali report el mera ministerio lo ay sa el progress magel tetelauro lo tira kasel al contract el malubang agreement el mantia medal similar el kleta Molmol. Sula Mr. President, akte question seguida sengel exempt the registrar gege dia velaw ya partner ngel wal foreign el counterpart tegel el corporate agency ra blur velaw. At that time, walak sa higit wal rules and regulations are a corporate registrar exempt the corporations. But I say that all over in Galle exempt the corporate registrar more of a partner in Borussia, Adam Mamodos E. Look more a partner of a procurement. Say that question, Mr. So I say, ultitel ludas molla en gege del exempt registrar en gege el ma para formulator sel wal gora basic
regulation, sel rules and regulation. Sige na mo sa kailan mo start the process tender malubang procure o sigra adal mo akong bali malubang adal mo o route tegi the program. Tiya possible announce rin mo public ang gilan nga niya gigil basic wal karbila tegi the lurior. Ngayil exempt registrar malum Minister of Finance ng gabot mokla promulgate tegi the liga diregal me kumdasing apply gigi the APA mang medrura olbira kalulam gedal amo o wada endorse gigi the policy raw al polstata implementation. Molmol. Amsala, Mr. President, amsala, Chairman. Mr. President, hindi ako sige di reservation na katiyagi the legal ala. Just one out of many. Cellular ala sa borga partner dere kalmro matmok lagi mer. Ako kukumra la singilan matmok sa sige exempt registrar with the help Prime Minister of Finance and offer sa sumuswel ng hosigar expert to help remove lagi mer. Elu siya maru sige partner memang udol bangget mal ibang mo sa alido tera pela lo siga ungit tera merablu. Di direct Mr. President Carol daso mo la akmadala moktegaringi yung ila moktegaringi ding wat tribal oso rablu adala at la Global Corporation Registry. Indirect nga rin ang maklon movement tra ay kan maklol bulu. Mo malas mal identify local corporations create a minimum tax la kalsal nga rin trim ay malbasent. Hindi so akademo selmot ilawlo la Mr. President for the consideration of all. Let kaya nga global movement and yakadil nga tigil Pacific region. Sula Mr. President. Sula Senator Rodima. Senator Isal. Mr. President, doon niya telegalo magkala kami team at chairman mabibila delegate senators Mitra Mr. Sid tigel adal ko oldu telul dasra mutlol bir orior tiyaita ko na ideal ngilur segid makwa di share ngil wasengkal private partner ada kan necessary one lat it's a company siya mal global good ya mal wala lengkal private partner amo recruit Raigel maklol kombali, el CBN may sister belaw, do business outside, pay firmer belaw. Segid yatut awalya lengkal private, mang again ngora akmal sakal equating in morsel tetela a compact trust fund. Siya hire investment manager, Raigel trust fund dia rutia singal stock obo mamar. Kada hire till May, ikwasi ka om aral stock, ka om aral bond, ka om aral instrument, and then let them do it professionally. Lingure elir, mabelawa da ka tulo ase giriu, makarang kadi setra apal sila ase komtelan money manager, si kamil telang oba hilo batela ludo, investor ng aral type, aral bond. Tira professional termurt. Mesegi na umes ringi ang global goal kora amaskida trust gata hire a private partner el domdas when qualify financially sound isbelo tugur talurior. Ya igen mo ko magay dure rabek sales ko senggang ral kombalia polo sisibringir belaw siya ang alel. Hindi albolo lara kang belaw wasib akmlak mura soft bank wasibem open ya available ko ngel tuas of bank register. Sige ngay private partner ngay da mosigi ya ngakakora o mesiga sitya bolo uriore after one year kailangan niya at least tentar tul kombali teral kombali blood recruit ring kal private partner may register belaw. Sige da ko besergil kita ko na malbet taw rele tel toy. We hire an expert. Put our confidence on the expert. I hope they perform pursuant to law. May get agreement tergit. Sulang. Okay. Senator Agitaya. Ania wasi ngai present independent consultant at time. Isabel Moni mo private partner. Senator Aldebaran.
Mr. President, sen gora musuh saya Mr. President kora I got kind of drawn off track tiang ngara floor amendment sel question ang masadra independent consultant sel mo private partner Rồi, sẽ một sao như thế. Nó nghe sao nữa? el angel private asuma niya private consultant for example sel angel blel mention niya lechen tegi le tiang nang kliligara metropolis sel kumbali ra arwa alensit ela siya potential one ra kumbali se bel mo bid mo private partner hindi ka limited team hindi ka bol bid sabihin mo bid sabihin mo submit a proposal at tira mo tiya mo open competition. Okay. May kontira short to isis total magdong session or gidal mora order. Floor leader. Mr. President, kada mla discussion self-floor amendment. Raw basta recess mang kada lutul la diga la discussion e bolsa el alam ngania ka la comment de bolsa el self-floor amendment de anan mora may motion. Okay. Makrisetra motion el adaptra floor amendment offering Senator Aldabel. Kada mo secure amendment ma tirger roguil gonger tial floor amendment del mora a Senate Bill 11-43 ST1 el do hoy. Tok namay floor leader. Mr. President, min motion lang malarsel Senate Bill 11-43 ST2 namay sel floor amendment mo ST2. Senator Rodim. Mr. President, Mr. President, with all due respect to my introduce Rabilak, o yung ramok tegra, or dasan mo la, lo siga upesel revenue streams in Merablur Belaw. Clean energy in Dakal. Itiya kung dasan mo tegra, Mr. President, tamal di mo paper or company, lo siga revenue streams, ay kami sisil kong balil kung international link operator. The President crop reservation na kangarate telawro ablo abel le kulum da sa sesum kadam le pas pala corporate registry act ligere del mongil madasa al ula ablu ma ablo ma kumbali mal ubeng idil other swal operate al ubeng engage sa business practices ang ariak kultuk la lola ela tiang ada kalwal kultuk la lola ba create ngi ko sebo morula la mum sel o me ditam la molla mo sumo molla ng mo shere tetelel kalau di mula pechona la bile Mr. President masya olvira grolam no tegaringi lo asya blur belawa a powerhouse la tola que será Pacific si President active will distract from that pero mo dek mo sila blur belawa itia of course mo si wa ga se do si ga do del mo mo itia isegi le President tiago kolbes la administration lo mesatial tetel la que saya ukna ugera a government el wal salma mo oida felel radu tu pandemic. Puktul mesa segi de president wa central gibol al awanai awal presentation ala economic sara blur belau matiga ulda son mola am segi del mul democratic concerns la minister of finance ma palau chamber of commerce ma FIC ma mutul bebe the individuals and private attorneys ma mutul bebe la adal resa concern gede tiang ma especially sel gede reputation la blur belau wasa sum ko mo tal aklo asa ko ram sil ka udo bo ko ko omar ta titrela audo del dal salogir mora blura mrigel en sebel blacklist rigid bo ko simra at titrela ta osis bolel bo to la audo dala logi wa galbang ram mrigel mora blul other rogir except talaga sabak de Mr. President kidal tuira post office tuira audo dala mrigel magel sabak de ko mal sebel ngani close to malida agi sila blur belar al time sula Mr. President. Sula Senator Rodim Ramalungilul Klat Senator Smabaw. Sebagai Presiden te al takbal meringa sulila
chairman ra committee. Akti soal ng attention na gid chairman el morsel sa gid tokora regulations. So el atige amos il set ay gid el fees. Hindi gid fees amos through regulations sa kada publish el kwaseng mo wala amount ringi. Akti olingit el kwaseng kada ba set ra minimum. Merokong depende ra kluel akong bali linguk ako na sa kakarusul akong bali ako mesengil wasing wako na tetele la minimum benchmark ra sel setting ya PNA merokong depende ra kluel akong bali bol ko clofiring linguk makumna sa gel amo part ta regulation gida mo omesa sel publish ngani tele olbi ra klulan mo omese. Is that correct assessment chairman gil say? Why say? Senator Aldabel. Mr. President, sala takludim sang about point out saya gidiregal sera deliberate ta committee gil tiang gidiregal lo ora contemplate incorporate minimum fees. In fact, Senator Inabo one blade success technological state a minimum fees malbol ngani kora basis ra minister etc. Hindi agi direkal koram lo discuss ng lo material consultant technology obay mlalia minimum fees yung mga bay bol sa wal gora driver tirgal adan may propose selbol tana start tendering process malbol propose ay get proposal tir tabay pla tendency tir mal may sige del minimum altang asabel mo nga percent minimum may gida adi seguida ko amle igam tek na semerit open ngi minister bolo mes sel most favorable fee level of fee mo setting ira regulation regulation sa license anytime Molmol. Ito kamal masawlak aktirikal ko omes ngi Florida maybe la diri gel ba omes ngi percentage sa klungel akong bali aktirik asum ko set ngi let's say 10,000 di lo sisiu depende ako klungel akong balil malmay kaklaludo del harara o sisiu ako na sige dagel ko asa kumuha na discussion lo ngela a minister sel set makukka di mulo dasin maulale kam sara malungi lurio Sulang Senator Sambaw. Digangod Senator Inabo. Mr. President, tungkol di yung kanigal kiret sel section 2204. Ako nita chairman malpal sepel kora se masaudara transact banking wayal sepel tel exempt corporation el mo sabel el maya ududel el mera blue belaw even though in dia low business at tiang ma dia lo orula ngitin ngarang at tiang ending sabel el mara page 7 ending sabel el transact a banking in the Republic of Palau ako refer el Marcel 26 PNC 102 akurati ogel wase sengarang sauderngi ngomi andim nakchikaringi Mr. President tangariga nakmatengala segal FDIC insured bank sa dekasemal open account targa wala ka address targa blue belaw akurati ogera akura waseng why would we need something ngaram ko dos perte del provision ng asset dalla. Sige ta karige Mr. Presidente o may amsulang. Senator Aldabel. Mr. President, ang das akmla sesel al suma ko bali may register a corporation util asel belaw. En girel atanimal nga niya at least en gora gare lobby certain nga niya representation ng itiang. Even though en dia kal giril operate malubel gandak ta business al sel belaw. Ditirga register del muablabol register del ablur belal a los pera anklel belaw migirel nga niya some presence tir el ngartial el communicate lo bangel headquarter tir el ngara igel whichever country they do masad
mang ay gigida ako na singgilan nga niya di kasi hindi may register laka ako a presence a dream or representative sa til nga Lubela ling giril nga tiang communicate malabit transact ay gil ko office expense til nga naklel logiwa bank transaction mo na sa ulmang kadam ngari tegi the provision awal allow sa gil TL dakal kukti the completely kada kar offer til man dakal sabil lo durok law dudil back and forth between ay gil guk take care ay gil administrative expenses at Mol may senator na mo. Mr. President, balgulak mula sa rogul exempted corporation al mo register tel platform argit. Agirel korang arnya physical address tiret tiang ma ako rakantak person tiret ngatiang. Mal sugu mengkorang arnya mo oger maset tiang kombalir geleng wayal korang arnya adal ngatiang al matangali tel kombali ma home address ngi mar adal kombali ngi. Kurati that's the intent Mr. President saya intent kailan nga niya some presence at til ngartel alawang representation at til ngartel Ila shipping registry alen sida til ngarbelaw. Senator Inabo. Akunda sa titalgib al-ngot Presidenta dakal dilwan al-at nsabela ay gal rogoy el-register tel exempted corporation registry el-giril maintainer contact person artir nga asa Lubelaw mang al-sugo makada merbela oger masetyang ngarira officer tayo del kombali register the Lubelaw it wasing ngariya omte ertir ngari officer ngi reger mapom contact ngi Esegi del office, agir el matangali el main officer del corporation, el sab el mga dato ortir. I mean, that's the kind of impression I have. Mang balgak masegal kong bali agir el ngariya other ngarbelaw, el lomte ertir. Hindi kal sab el di, not necessarily dilwan al other lomte ertir ogoy. Man sab edal mo batok al other belaw, al wayaduk direk al mo kura, small contact person ay gayit al kumbali at the maintainer officer tiyang sige tawal ko so hindi alo si yung ima corporate SIP registry in that sense so lang Mr. President at least nga rin representative ra ngil ngarbelaw mo Senator Isa Mr. President, ako Mr. Cell section labit section 2106 nga page 4 14 the more line 17 the more next page 5 and malaoti sel nga alela tel public private partnership logi wa asegid exempted registered private partner el nga alela ngegid private partner ngegid ya mo matala ay kalkom balil nya ol sich berbelaw el merbelaw mo di present mo for example sel mo will sell page 4 line 28 and 29 the more next page it consider exempted registrar shall select an entity to serve as an exempted registered private partner for a public private partnership for the operation marketing administration of exempted corporate registry. Muhammad Saigel ng alel. Makora a forecasting ilo asit. Tasebo lala. Ministry of Finance. Selebor niya question ringi. En contact ngay public-private person company that hire ngi. En niya girel. Medangi contact tirigay del 100, 200, 500 del company na register. Mo ko liaison officer. Hindi kayo dalolo ya upload ito kasi mal maklobul gula. Al sugo makong bali ako kurang niya yakadel. Tate mo no lobby singit yang al sib edel question malib kadam la information. Hindi kayo public private partner belaw ngayon ngayon mal mo critical component at kayo relationship. Sula.
Sulang Senator Isal. Sumundigangod pod Senkyom Clerga Muarol Kol. Senator Regis Agitaya, Senator Rubay Kikubo Inabo, Oy. Senator Jonathan Shoisal, Oy. Senator Stevenson J. Quarte, Oy. Senator T.J. Imrur Mangsaw, Oy. Senator Mark Werbelaw Rudim, No. Senator Umi Sangbaw, Oy. Senator Kazuki Eltap Sungino, Oy. Senator Andrew Tabalwal, Oy. Senator Mason Ngirebangal Whips, Oy. Floor Leader Cecilil Aldabel, Oy. President Hocons Paules, Oy. Senator Regis Agitaya, Mr. President, 11 yes, 1 no. Senkyot Mortial Senate Bill number 11-43 ST1 ST2 amlamngal 11 yes ewan ano Floor Leader. Mr. President, with the third reading, Marinisil on the bill nga third reading, move pass rather than final reading, Senate Bill 11-44, ST1. Sila motion namdung second maguntira clerk mal iwet title clerk. Senate Bill number 11-44, SD1, a bill for an act to amend Title 4 of the Palau National Code to only allow justices who are citizens of the Republic to preside and issue judgments on matters involving customary ownership of land or chiefly titles. Diluldasan mola amlodra Title 4 of Palau National Code and mo kongay mangdi mo justices and citizens of Palau amo preside the issue a judgment tratora ut logi wasyugang malubendui. Diluldasan mola aluldersia Presidente a Senate Hocons Paules. Sila title rabil namui we hindi ngania amendment Floor Leader. Yes, Mr. President, ang niya kaldel floor amendment nga naulal. Ngitra kallo ring arbek la adebol sa edel al number ay el floor amendment, masel floor amendment offering niya inabo. Ball number 1 is el longerung sel offering niya aisal the one page siya mo number 2 es el mo labong number 3 floor amendment tas el 2 page el floor amendment el legal offering niya aisal la ise knubel adapter floor amendment 1 Sila motion namdung second adaptra floor amendment number 1 ang baguntira Senator Inabo volbuskita Sodel Senator Inabo. Mr. President, floor amendment number 1 amo ngara page 2 line 25 al moradori. Mr. President, floor amendment amal di mo chancer cell al kakarel al tokoy el di mo make sure en el klisi ela president el appoint el ngara article 10 section 8 ng constitution adi al bol kora a mix up ni Michael telgo klisi ela chief justice el ngarte gidel section 209 mandi chances sa gidel one el word Mr. President ang sulang Daga discussion sa gidel amendment al suman diang bod sen kyorngi
Diriger rogul gonger sel floor amendment number 1 uldu oy. Tok. Namay. Floor leader. The Borsel Ngerul Amendment, Sel Amendment 2, Mobile Floor Amendment number 2. Sila motion namdung esegna. Paguntira Senator Isal ang bolso di amendment number 2. Senator Isal. Sila Mr. Presidente, tel l'amendment nga ka-introduce niya malbi ko ramo mga taklil wasi komuralan 8 sel bolded letter double underline in muralan 13 makmukakal uyuwing makmulwa si temporary justices appointed after the effective date of this section must be currently serving as judges or justices in their jurisdiction and shall be based in Hawaii, Guam, CNMI, and the Marshall Islands if at all possible. If no temporary justices or justices can be found to serve in the Republic from the neighboring jurisdictions, judges currently serving in other jurisdictions may be appointed. Kaya nga, akadamalurungin mo take care sel RTPL 11.6 sel in lola al time nga justice nga outside lumodot justice special justice di Adam Miguel ya terur tira at present time as we speak anam model justice imor tira me justice nga belau resign mo Adam Miguel el mut el gukme mo justice el mut el mo na model justice ya imor tira guktim ni adra la belau la me adra la state Hindi kira Miguel, ikadami appointing menggoram la moklot toy na legal field rigid, ma legal community asing club lugula at ngo adal mo just el just. And then he's practicing kalurior mo. Direct goram lo recommendation na bebir adalla alwasiyang kita island nation. In the past, they utilize other special justice of Belau, like I did in Blura, Micronesia, Trust Territory, Hawaii, Guam. Mang abay giretal, Gorolngitra, Loyat Terala, Gal Chief Justice, Gilmo Chief Justice in the future, Chevrolet Special Justice, Ilosigra, a Justice Gora in the Tahi, Area Pacific, Terrible Ganya Gora. Aklama dengan tira, island lifestyle, siyukang, altan dia 100% Palawan, hindi ko ramok may da sigid. Sigid yamen intentional tiagid ito sa mula. Amendmental. Siya mo message siya last page, the last sentence, yung nga niya, amendment milangayra, second reading, sigid underline twice, hindi bolded. Because after the effective days of this act, only one temporary non-Palawan full-time judge. Siya next amendment nga, offer nga, siya masuldi siya. Siya mo di siya taram le issue le reso niya, Senator Inabol, asing ngaram kata hire adal temporary ukpam sa full-time. Siya mo siya next amendment, yak mo correct siya gidol. Mo amen da sige da toy bang mo bakmo ay wisel da bang mo masulda logiwa adoption sa next amendment del bo offer ni musulang Senator Sobaw. President Tom Saulak ti so kan notra maybe hindi ko na set yang laringa ulmong omitring at mal diri milsang kita nga rin angel Chief Justice nga FSM dia ka FSM loser tiang ti so dal yeah. Oh, yeah, masih. Okay. Oh, nasa daldi. Medieval technical al sebele clerga dibo dol ya FSM raw era Hawaii. Era RMI. Raw era RMI. Oh. Lang Angel Dennis ya masih. Ya masih. Mengatakan macam okulora Sumdigang ngode kada motion kyo.
motion curtal amendment. Esel mulukor ni Senator Sangba Makarang. Na request a sable technical seid luera quam e di bomlia FSM ringin. Al necessary pluralidad oral amendment tadan sibel di technical. Mr. President, Chairman, alle the glutamo clear motion lang amo adapt to take the floor amendment 2 based on consensus rabekla de kadamo wada bled over lugura FSM makada di technically kada insert tra FSM mo after CNMI mang CNMI gamma FSM and the Marshall Islands. Okay. Seguida que el oral amendment del mortial floor amendment number 2. Second. Okay, magandang usen curtal amendment number 2, lobanggel sel technical amendment, el mortial el amendment, el blal dictator niya Senatoris Alma, Senator Aldabel. Tirger rogul gongertial longerul amendment, el do hoy. Oi. Omtok, namay, clear gam take notes, aigel amendment ra technical. So leader. President, lang ada commercial longedel amel floor amendment, move adapt floor amendment number 3. Sina motion namdung eseg na bodon tira Senatoris Alma dirigel bolso diesel amendment number 3. Senatoris Alma. Okay, bisel amendment number 3, Mr. President, asin mo mes tel amendment page 1 como sel land 16. Ya me recuerdo ahí se todo el gulgorín na sel last sentence sel last legal. El wase kadamo land 16 kadamo is sel only one. Ya me recuerdo libre sel temporary is deleted senan Palawan full time. Ya me recuerdo gukbora page 17 ng sel S CBS el Morsey, hindi ka l-S, el D1 l-S. Mora line 18, yung aning say the best language was necessary provided they meet the requirement found in Article 10, Section 8 of the Palau Constitution. Siya ko ito amendment. Director Morsey line 23, yung mo isingis majority of all full-time, Emoloya at least one full-time, and then who is a citizen. Pero kung sel land 24 about the deleted cell on the accept nga silang dito. Kung mo page 2, mo land 2, mo ko delete cell to was to avoid conflict while meeting the majority requirement unless sila delete rin. Mereka yang mau mesti lagi kita dengar ngai. Saya kita total amendment number 2. Para comment, Senator Sangba, Senator. Mr. President, digo un tira short recess. Mousubes. Un tira short recess. Short recess. Doña session al mora order. Floor leader. Mr. President, takuri state motion adapt sel floor amendment number 3. Sumandiga discussione tirger rogul gonger sel amendment number 3 do hoy. Omtok. Namay. Floor leader. Ay katako bakal maraming motion Mr. President mo o pass rather than final reading Senate Bill 11-44. Sira motion namdung eseg Mo ST4. Sumandiga discussione kad motion kyo. Mang Senator Inabo. Mr. President, ang kaniya kari Garcel.
cell line 18. Page 1. Cell to serve in person. Page 1, line 18. Kadim, so they say to serve in person eh. Mr. President, kada matangay waseng tigay dali special justice na outsider belaw. Tigay CBL through 11.66 and CBL nga Zoom. Kada mlamo swada required tigal ata albere belaw el CDN niling malawid la sila nga Zoom. Iling number 1 at time differences sa regard maato nga California manure ka issue kung nga cost silbi bila nga case al time tel case la kukloba ka balura teraklol balura ababal daw el taratical special justice samna mo required tirgal di kwal mo chumra alang lelak kloba ka one hamlet state abelaw mo interpreted, and that's gonna cost money. Dia kalau dengar setiang mau cost a client, plaintiff and defendant, mengsuatu gora akumulasi the justice may determine whether an additional associate justice is needed, and to serve in person marsugum nganya special justice soal hire ngi ngua adal sub el kerbela mo shay malubung ngara outside the merbela. Ito stobert tiagid hopefully mo dahil sa issue of pandemic marada mo sa rin merbela. I think it's only fair and cost wise and saving and more other belaw either the defendant walubit the plaintiff. Senator Inaw. Mr. President, the cell line 23. In may perform judicial duties while absent from the Republic, including but not limited to conducting proceedings remotely. Sige dangguk makarangal. Allah logi wa 11.6 el dead passing el al egida amorulim a chief justice al sesib el ngani la and chief justice a sebala sanra justice a special case yang kumulwa si giremel kal justice merbela goratu jagda salmal bi close kal chief justice indicator pungil wa si pun try effort rulit tiagid el mot tiagid gora di open ended till 11.6 sel at the same time and hopefully mo dia pandemic ikatutuloy sa 11.6 mo dia tiagid the special justice di kala outside yang ara zoom issue a decision malum ngara plan alo sa danya baby ada la to ni Johnson to bi kasi mal expensive, that's one inconvenience ada belau siguro just sa ngara New York Jumra 12 o'clock at yan. Lamo 8 o'clock at Club Circe. Malubing vice versa. Mag-iwan imagine na ruba ka ngarahon tol. Number 1 ang titul nga rajum. Jakalsaw nga rajum. Number 2 tell time differences. Sula. Senator Aldabel. President, akum daswe ngwila igel concern digum daswe sel mal moktegar telo dasan malwa amru ngi meng mosapira as much as possible en trigel mo o chat igel gargari gatora utom ma title ma custom rata blue belaw ama abodo spera other belaw churches ditiang adire kel kadamanek masetelo ngasong sa other belaw churches Ebel all nga niya gigil possible mo conflict ter churches el more our clients. Mang aul mo kadawado open rate al mang mo sabel in the event te kadamor sa gigil digya the particular churches other belaw
o sisulta mga niya conflict other belal guk nga igigid specific case. Ang maagila instead ra mangi del moringa available other belal chats ang moringi sige del option ng sipedel Chief Justice el appoint tra di kal other belal mo. Hindi ka didiri kal matingak masing ay ka nga tukara karagari ra tukas yuga nga matukara mangira del wal ko ngila abang lamatade elo ang aniya karagari matchat sel dangal ngarcelo o ring social karagari ra tukas yuga. Misal amendment ra ay sa alang na siyang ruling masing as much as possible ang giril in person. And then ang aniya igigidil kukura circumstantial amal mo omring el modia ka rolel el metchat mang asab el sigil virtual maluwang gukura di ogyo asum el amo wal last resort el available ending sigil ko na siyang ngilabal bakatak lang kada di provider ngira la hindi most likely na ada po dos pera o sigil el tretan mo happen. Senator Rudim. Presidente Tuan Masal malung li tasil se Presidente aksitial tiang atola pamodro drawle la judiciary branch sel doreng sa duan telula leng di mo sakla di mo adra la mudura tora la ektre ka mo bera la kada pro kada cheka donda sa cheka mo rang rang uni tre kun tira short recess Mr. President the inquiry chairman la committee Short recess. Kadang session del mora order. Floor leader. Mr. President, kada dir nga sel Chris motion adapter sel floor amendment number 3 el dir nga nga amendment motion. Kada maraming motion Mr. President el pass other than final reading sel Senate Bill 11-44 ST4. Senator Cuarte. Sulang Presidente tal malungilita sil sa margulada di lo mesesel negamentra Senator Inabor Girel Sayid el line 17 the first page tella kung da sel korak keyword la Sayid el may mangrula kalmo tigibel biotrangal understand that talong siya Chief Justice may determine whether an additional associate justice is needed in person. Makumda sa losetyal intenter Sayid el tagid el magikarel change sa diwa se bon sabel da daleta imal Chief Justice and bon sabel nga choice ringil whether ang hospera adal off island malubang an island kumda sing abay rulin mo mredas ibay mo less restrictive mong ti mo better nga support ni sulang Mr. President. Sulang Senator Cuarte. Senator Rizal. Mr. President, tatyal bill padolar ngira do reading abir rakaw Senator Paules tara long time politician rado wala berbelaw dolad makabedenget tokora out malamadenget tokora chiefly title mang amor tatyalla amorulil wasi emolngit wasi polsebele edilbol adar belaw ladrakan geril justice bolor rengsa aigel case ebol issue aigel iwata setir tatokora ut matokora title rigida adar belaw til adar belaw justice bolor omesagid bol da okla yid el case yegal takate kami nara alastel kan amlog ya merkoe edilial ula akort telmonya apalet melang ariatral division ngaria court of common plea yala ngaria akmal meral jakal masado sige the lower court ekal mal mora apalet mga kunas sa moktegra a constitutional amendment all trial gear el mora la judiciary lo asidore a bebi regal urior especially
at tokol ulit laut, matokol at taitol, aigel ko at tokol mo kang kester, a customer git. Metiang ako na simple bill, hindi 2.5 page, hindi impacter ni mergida at belaw. Mas yukang argid, maurelet, since about independent, under the Constitution of Manila, is at stake. Lengan niya nga alit, liga kalmukot pok, i.e., ulit tala ut mula rightful owner. E direct pilkarya experience lagi, siya bebira ikalgay sa radoy, maut, rebelaw, lutir, asyuka nga malubang customer git. Amla, tomal la dole la kadlil, markaw adala, mablu. This is not simple issue. Hindi ka the transition ratitil, may independence since 1981 under Constitution and since officially under the Compact since 1994. Magdadil ka malas sa golek tayo ko ram limita al-pasul at time ratitil may al-sins. Ako na rin yung limit ka support ka reklado kasi maybe this bill is not perfect. Maybe the solution we're trying to strike is not that perfect either. I guess we can all start somewhere. Ako tulol bilang na starter ngayon. Ang tulol bilang na lulaw relel. Ang ewang, ang ere, ang ayim. Ang ewang, ang ayim, ang elon, ang itingarat. Ang utoy matang. Yak mo, ringa ratarapil, dito na pas ringil. Wala mo equate ringimet yan. Sel toko land registration officials sa brad mo bertira. Atara-time alang korto mo Bureau of Land Survey. Elang kukari sila untila presidente mem kagilura italis. Ilguk mo berngil paktu. Magita ko ra aigel transra Texas 2 steps kato 2 steps ahead at 2 steps back. May lakaduk steps side. And I think that's the way we should go. Kada tandori ringi asit dia kada mau rep rakas kelet. Makmal ni makulay siya give, hopefully a house al balgut yang. Ito mo masami everything ngi. Iguk wala out the swil girel. Ikada kay get sa strike la balance. Tilgibel Mr. President, tell me basically it takes 3 things into consideration. Improve our judiciary, elmo plaintiff, defendant friendly, okay day, sell cost, sell ralakort, rapal, betul ada belau, ngarinya isu ratamel, lalu bentai torngi, raktibilil. Maktingul mo siya gede mo rin kastuela, Senator Udim, el maklat kakalwasi, yes, chairman, bom du sel ko la last al appeal ergaw el mergid bersib edel all yes ma adra house bol all yes et dalbil mamsula Sulang Senator Isan floor leader. Mr. Katangara, maraming motion. Total restate ringil pasra the third and final reading, Senate Bill 11-44, ST4. Kuda mo senkyo. Clear ka. Mwaraw likol. Senator Regis Agitaya. Oy. Senator Rukbay Kikuwo Inabo. Oy. Senator Jonathan Shoy Saal. Oy. Senator Stevenson J. Quarte. Oy. Senator T.J. Imrur Mangsaw. Oy. Senator Mark Werbelau Rudim. Senator Umi Sangbao. Oy. Senator Kazuki L. Taps Sungino. Oy. Senator Andrew Tabalwal. Oy. Senator Mason Ngiri Abangal Whips. Oy.
Floor Leader Cecilil Aldabel, Uy. President Hokon Paules. Oy. Mr. President, thank you at 12 yes, Decano. Asentyo mura Senate Bill number 11-44 SD4 at 12 yes, Ediacano. Floor Leader. La isi Mr. President kadam narogi la bill calendar. Da tolmol da bora resolution calendar india kangangi. 13 mendia kangangi. Sel 14 dire kalda kangangi. Ada bora 15 ngani akal del communication med noutra miscellaneous communication 11-291. Tiang amlar sel al-adal dom kadang HWPL. Yung invitation ng mga tegi del kora religion peace camp dilba attention na beklar direkal nga niya miscellaneous communication 11-292 tiya ukna Minister Udoy Minister Finance Caleb Udoy Jr. mora Senate President Paules invitation to Social Security Reform Stakeholder Problem Solving Workshop. Kalau total workshop, direct dito nauturingin ma attention arbeklar. Direct nga miscellaneous communication 11-293 itiam na Attorney General Rengil algire la public notice regarding rule promulgation. Direct information mga bekla de bolsa edel malmol sel number 16 miscellaneous business mga bastrate elar senators nga niya miscellaneous business ito. Maria Senators, Maria miscellaneous ringi pues kamate libre lang. Senator Sungino. Sulang Mr. Presidente mal lumilitasin sa Merbet Lade. Akti kora di soal mo ay si Mr. President po amnariya te alam el senator sil kora nomitra Minister of Justice atakal Vice President el direkal kora dim nomsada tora Juvenile Justice ma bebira kora alla algu kora mo kang gestera Miguel el Adama ay algu kora albangalir at kora alla amnariya te alam mo tura at the OC, Department of Corrections, mong sakal din wat ila ti alemal mo kasuli la Vice President ma Chief Ngirage ma angel Lieutenant Ubadel mo ilgu ko kora ngoy ko mamal tur abla kalbus magi ko kora mo so amal mesa igel kora ngal sa sela urior ma igel ko close pe arbulis il kora amas mo oklara har inmates. No so bela Senate Floor Leader Aldabe ma Senator Tabalwal Senator Ngabaw, ma Senator mga Saul Gimda Kalmong, mga losob amil bestrir kalbus, dire kalkora amis ay gigid al-albangalir. Awan ramal kora amne sokalomis ringa ay gigid al-nariate elam al-donate tayo ralm. Ya amle moktikara gil ralm, kora akmasay, trigel mo kastudil buigil, at least ang ngaring isel, fundamental right adal ngaring accessibility ng ilmo clean drinking water, raigel kastudi. Yung milkat mokol sila gibor ay gigit bli lakas tudil naringgel tarabigedel los mer bigos ang raktel din direkal narinya kora buluk mas yung dimlaka accessible ringil moraral ora dimla mornya gigit baral sa sila gel kastudi mo otia gigit initiatives gigit los bedel kora mes correction mora lila kalbus bungarnya at least ang minimal ang self fundamental right tra kalbus at least ang nga imileral mandia kalbol ulel laws per nga adak masin dimlakal mlad because ang ral maul dire nga nga tokal banglela blila kalbus Mr. President ending gigit limited resources dia ka dongurtira tirgal officers gid ma radra urior ending di sibil mo mega gel kora mega karel adjustment tra atletel al longgar argalbus mengarnya ungil atletel al longgar tir mengargalbus ngarnya division tir ta divided into orders ngarnya temir al tob emot move
to keep safety our kalbus, our officers among with the limited resources lang aring itin ang masabil o mega ginis rumula gigid al initiative sa la kalbus al masabil ngarinya order adal nga al silsil ngarinya safety tir dire ngarinya ikal fundamental rights tir 3 meals a day ma imbalil clean water to drink among ang maral klo ngal sangse de Mr. President dire ngal sangse laudo do ulmong mamringir kita ulmong sera ablila kalbus hindi kita malaw nga sulit tirgel safety officers sa tirgel guk o ngara radio osira ay kay kita te alin mo sabi ilal taswa ngil initiatives yagut mok lumang malamol mar arangal kita simre nga rin sa kita kora safety tir ma order al sila ablila kalbus kada dire kal koram bo malaswar mas dire kal tiang correction facility mong ay gel nga rin ay gel kora programs ra inmates lo bangela education system dire kal koram lam trop because COVID-19 hindi tamalmol lo siga aldo ulil lagal mutram ulay gay gid programs ng most of ira our inmates matrigan bigay kalal adang al sila al incarcerated most of ilgu kora amornya te eliril morat kora school may gay gid ilgu kora helper tiril mo understand ay ilgu kalp sigir kora di sokal kumi gay gid malawre nga sulit trigger ko senator sa los makalmong sulang Mr. President Sula Senator Sungino. Senator Isar. Mr. President, po sa kalpusesel girel ta ontikal girel sel miscellaneous communication 11-539 tiang mira AG el kora public notice el girel la rules promulgation umdalela alla kora amol ula bebira toy wala sa session ko kora na-mention ko asin sa makamit kara GTA albol kora look into this mang aktimok buhay ka mal dilungil piskaka affirmative tiang mira AG musil merigi dilo asi kora mura buhay announcement dilo asi Officer Anthony Zela mo umrula rules and mo cover na release sa public information Ligirela sex offenders registry. Digel kurat tomal lalula at wala sex el pursuant to 17 PNC ngarinya lud ligirela. Ikmula said the rules are also to cover a reporting procedure. At it about the report taiga el giretical offenders el covered under the sex offenders registry. Kasi the proposed rules are also to cover the following. 1. Release public information of covered offenders. 2. Annual reporting procedure for covered offenders under the sex offender registry. Kami tira omdas wase ikmula se mengakapis terkait the rules that promulgate concerning the sex offenders registry are available for review for reading at the Bureau of Domestic Affairs, the Ministry of State. Any written comments must be submitted to the Office of Attorney General of the States within 30 days. The letter is dated November 2, by December, entre December, and tell I'm already told the rules of the rules are told subject to mura title 6 bang procedure act bang make the mo omes ni tiro ontik adilungir ra chair ebogos pe tagi del tengami el ebok shaba bien mura AG el bornya hearing el girela kay the rules del promulgate but ko lang wa head start el small sa kang ra imiringi e mer ko leng ngora patoka unusual dorengs ma events bla happen belau lu giwar wa internet manang ko ramo kang gestere kay dil to makumda swe ing lagi de la buair belau de ben sa AG el wase agi mrula regulations gi la igang el mo ga be la igang mai gang ing ada le de gor ogir and we have to arablu yo ko ramos mo di misel top da regulation yes, I may all be pursuant to Title 6 Procedure Act. Ito wes,
Yang mereka buat tekangai malu ilakat tekangai. Hindi opportunity by to speak ngil. Jadi the notice ra. Naga rules previgate IC il bay kora og isi tel issue leng. Direct karya gel case na suicide. Anya case ra ngrang. Malilungil affirmative tilang bok sa lorol gidela. Agora tingro spera tugol oversight ndakal swal oversight adalla tugol oklit. Ding kora open forum المسمار إموكلا بيبينا يد الجير ما يد الرول ستير عمدا أقول مك الجيل أبوي لومس شلون شلون السيناتور يسأل مريم ود سيناتور سامباو Sura Presidenta maldi wana misalnya sunagi kamsaurat de alla. Sura kotruriore Mr. President tamlariya meeting le joint meeting ra committee ra tourism environment and maritime. Madirigal guk chairman ra housing employment ma labor no sa dal mitra minister ngirait matul akmade president asing mal to ka yel guk kakarosel loriolo ngoral in fact ng walbol kabera dia kadil gayil tul kamitin dirigal sa elmo kaber sel guk kamitil ngoral niya senator Sugino ending man lo abios kasing ani gel bebira aurel algún marang pasya ministra dire kalgire lo real very closely lo bangela ayel bebira commissions particularly a foreign investment board mang ari ako agreement dire lo bangela real lo tira bebira senators particularly gaida chairman ra JGA question dire kalungi labo ko ra real lo bangela a foreign investment board el ngania investigators tir ma namoria lawyer tir bolsi it provide self support el help ra office ra tax Ligera legal urior ra kasing potentially legal front businesses madire legal guk relevant el showbile nya girel reserve mar other belaw akom na sa FIB at legal mo focus sa legal guk investment el mesois dire gal matkol ngar alira dire gal lo mes sa gigil showbile reserve mar other belaw make sure kasing tirigel ngar alchela malmol kasit owner other belaw akmal mga Asulela chairman Isaal ay waram le adul gel tangi bol sibel ngariya tamra shehid drong le legal guk session sergi de bol dire gal mosed al amo rira other FIB edo gora guk master sing ngariya resources lo labandi I know namanya be lawyer tin bol ilo ro lo ngel legal agencies ra government emeraldo sab ak legal showbal nya guk kirel bisur ma de bela Mr. President kam sarati alla Sulang senator Sambao senator Inabo Sulangi Presidenta miscellaneous communication na nga kagirel sel miscam 11-292 girel sel workshop social security reform stakeholder problem solving workshop ma temorira next week ra Tuesday Thursday Friday ma malolita trigel telbabira ko rawasing tewang al representatives ra Senate malunay tatigal senators sa irimbo sa edal mahalmong tia malklot tutlel mo o masawdra social security mulbay se Mr. President nganisel tel newspaper at Tuesday ang nganisel announcement ra social security el public announcement es el hotel ngaringi awase new $100 supplemental SSA benefit mang Mr. President ngaringi mleko larang halwase ngara mandim lakal increase sa awdudam ra 100 tala letol mesetel public announcement la setia pa es al 100 tala mang kuraway al misleading tial public announcement tertir mang akum ta swing girir el mo ko raungil el mutal al smoothie el wasetya ay ka sisi wal supplemental benefit di ngaring sel existing al ngara al sel alare SSL section 756 adimlo edra ngil mo 100 tala Mr. President, direkal
ungeng tangan yam ko nga kal Glorio a benefit tertir by $100 instead ra additional ito pa nga Glorio a benefit tertir. Es el domestic public announcement en ngwel ko rak mulo say surviving child insurance benefit. Oh, I'm sorry. Ngwa say $100 supplemental benefit the awarded only to surviving spouse benefit. Mang akong da singgirin mo ngil small lang well ko rang aring itirgay dal guk Glorio benefit tira $100 mal dire kal small mo blakatak latel announcement tertir. Ngaring isegi dal longero ngal wasya continuing $50 sa supplemental benefit. Mo continue. Hindi ko na malakatak lala al kumulwasay. Girel tial monthly $100 supplemental benefit payment to all recipients of benefits. Mang hindi ko dingat masing tegi dalo sisi wal alla aldim lang aringi yung makarangi kuk kuramo sa interpretation arima balgulma mo ngaringi ara atal way al blol makasaya benefit al mortir mangaringi segi dal kura confusion artial al social security mang kidam tingi president lo senti kangot al kura do dal ngasira atrabela undi tategi dal social security mang maklo tutel advertise del workshop tire kalmle lucia ba pini kalmo social security lo ngit al base pol se pedal mitra November 15 eta talut clarifier tiang raw era al lut top da chiga material gola raw rendir pol se irel mo o clavada la al base mal ngaral benefit agirin malay mang seguida miscellaneous nga Mr. President amsulang. Diakmal saule senator inabo algok mamulgorgal wasemungil mokodongil medmiterngi ndiak logol amal masangartir gal smel ngarat Taiwan mang lakoramo overlukay kalurior magulingit tergaw golongil med oversight tergi ndiak da oversight ni dimul med ada do sumakli tirge ospera legal counselor til toltirak legal opinion ngi mungil mokodongil meramre adal al sebel meredra 15 el bol 15 raw era bukpolola ese sertira endraman de blal didakta senator Isal. Mr. President, takmo obanggeme diakal dil administrator mar atrabord tigal atrabord tigal gidel active as much as the administrator in diakal sibril in the past the mesa atra SS team atrabord de tora di resulta imori dim erengal administrator mongorur tarogun though there is part of the team as the administrator sulang malungil lang ariya atrabord lang kele Satoru adachi gedire kan malungil toka ungil lodengel girel seleng melangaringi me ungil direkal beral dolnitra adrabor demul polo bangela administrator ya ensebele senator inabol bamua administrator mema tongo do ringil momrek eguk klemer adrabor bol kagaru selak dilageng sel mera meeting digangod al miscellaneous adi senator tabulwala kamo mesringil wasing tirgal sensei ngari ako dertir rarole la conductor tir al sela classroom outside the classroom den important al sum require a code of ethics egdrulia la rulia code of ethics tir atletele la a performance tir al sela classroom outside the classroom direk podo dingel wase tirgat alaw dal moringa video til
bolol ultra buhay ang diakan leng tiragiril o tiawngil professionalism ra al sela ureli ra diwa bekel artok tanga ngarinya code of ethics terma tiragit ara adra lama lagirel direk moriar sensei kam katal sensei girem sebedel kain sel gut maklaim pol sebirar sensei Lembaran berulang alir al selak classroom, micro classroom ma, teletele la bilir ma, teletele la lora al selak buai ma classroom. Senator Tabalon. Sama le presidente tilang malungil lagi tegida school handbook. Belblat saige rogul tinantingi lakal sensei. Principal, vice principal, mar sensei marogul adrura school agirel blatak tatretelir, mangar alir. Dia agirel tetela sensera kodoma ngara arangina school micro school ose kause mo kodongal el sensei ya boy mablur belang ari igel osngir kal girel kat magil dia kali gel limiter sei le liter sei limiter sei ngara la school bail abla takla apa digel gut mukla sumoy sei den girel tu mo tau tiang le liter tiang girel tau tiang ding ngaringil blak takla mangungil makamla duli ya kamu mesti sekolah se mesa masuk mengarnya rural melami tertiang ingkir odongan la adan meng musmuok ya nutul duli sekolah dia kal basura der basyal la makreo sen basura nang lege igiril selangara sekolah ingiril umra se tia sekolah mar ada tia sekolah tirak lagi radam le laklo mar adam mar din migidil adan mal mar tia sekolah segida soal duli ingiril atokora sekolah Sulang Senator Tabalwan. Senator Isal. Obeng pese gora skule tia keleng sira over the weekend concern pakmoduli ngaka oldo berengal PSL Minister Education namo tol gisangara press conference ma abbreviation mal kanho mal look forward murabi estetelela sistakela alang lagi ma activities ma PSL program la school ding nganya abbreviation nya issue bebi ada meranga kalau asia cet tokoira sensen mura contract atul issue agot te kasi kelel girel olbil el murnya oversight te gisera era effectuate sel toy le tiab es tokol marngi atara issue adal nekira outside tergibel koram tengah tetelela contract marang kasi ngaria bebira school arwa kwam arwa Hawaii bebira state lisensia mura contract public school di sila mura contract saya ulang ukmarngia rangestera union ada mo organize semuanya union etir elom desi etir mesel borngia yel annual review a sensei e tospe sei del leverage il mundatura complementa ma school lo gas a benefits etir akteligibel begek ladita laga oversight ra olbi el mugat mok jang ya sensei le bol trial organizer union etir el gukbol ganya independent el support tra sensei beside ra civil service malubong government mang gungil program hindi tiang abes berbelaw akumda show era le bol tokoy ngel ana mo giredel to you committee education ngwa minister education in May let him lay down to us what it is tel program ngara sel make sure and jakal create tara agora a possibility ramonya a labor organization like unions teachers of Palau Union Association guk mau ula obstacles malubang mau ula akmal matakta mo niya union el strike sense lakas ko mo impact ra arang lagyan ako mdas when kasi dito ok executive branch mendi ngil decide implement ri gire del ora asubi mumuk klawad la rasitya abalorio ng oral wakarang especially gito ang era sensei marangal school mar parents siya mo mesa
I get school board ram rigel tindi ka kautra imol mask or no mask. Ika mutial toera contract me. You have so many schools, so many people. Are our teachers all on board? Mutial toy. Sula. The malungil point, Senator Isalengegi dan Senator Tabulwal Lawrence, mal direk al bolongar aleme Senator Tabulwal Lawrence ngira iran sumut mo implementer ngi emo ngetikai gara olbir raglulaul wasing ngil bodogaral girel sei Senator Tabulwal. Sula diktu sel gira si adital gudang lil mo roep tertil agi del tokoya sel lara del Senator Cuartel del pasringil was el teacher certification system. Seguidi hable de pasringil omle pasringil atender olbir seguidi el aura real el girel mokal seguidi el rung certification makatakilo sing mga sensible system magaral lom ursel provisional emral mo certified agi le trentingil sem momotro corsel certification dio bangel se seguidi el wasing girel mo contract ne se o bangel seguidi el ngas audirar af clear akal sensele mo ilakra civil service seguida muchiso seguida el plan seguida el gut makli serogil paget segmen madad igida mo meseringi sel tagat makli sel motokoy seguida nyam motokoy dia kadil ilakla amo contractor sensei tagat makli ilakra sel certification seguida el ranglen seguida rogil paget se senator makti tilisir se seguida albanglen sel clolur sula. Yang malungil Senator Tabulwal mo meserngi malakdi lakadangay el bolo el tokoy. Sulang. Senator Sumabaw. Presidenta, kung ako ulara second time hindi mal gora important tayga el issue sa kumdaswing indirekal mo involve igal tokol ministry sel mo kang gestira kal kamit tirakaw. Ako lingit Mr. President mel gora ngaringi segi del open al adu ma nexel cook leadership le kumdaswing ngaringi bebiringin mo kira del chance alla maklol decision sumungil aboda ka dengel girel ling gida me marale ay gangania lasting impact ring changes makmalolito kasi next leadership meeting direkol bols edel gora agree segit magel appropriate el committee adu boda ka dengel malsum ngania necessary la al the change edangara gora on the same page at the change malsum guktigang ngara gora bodo gyungi rale Mr. President maktio the si segit logit ma next guk ko ngati lem ko mas speaker guk mo mita president e bodo ba segit sil al adu Mr. President kamal saurat al Yang may sing. Sulang Senator Sumabaw. Digang odo. Floor leader. Mr. President, na adigya miscellaneous madabora announcement, ngani announcement Senator Sitiati al. Ya Tabulwal dar. Senator Tabulwal. Aktirel maldio ningitero se alisel mitiglo bankela board PCC next week Wednesday tena tutar obisigi order akami tim trial adel interested a member street da kain sel ku kora mo ka tingin gira ngalge de mora kain sel sula Yang odo. Floor leader. Like Mr. President, hindi kaya ngod al-announcement umusim makmovable sa edel no osbritial for the regular session ergid al-sanatay. Sida motion namdun second magdamo osmerit yang niyamo ngulubong regular session ergid al 2021 Patirgel rogul gongel duoy Omtok